Am I? Yes, I'm on. So please, ladies and gentlemen, have your seat. So we can start quickly, and I'm the last part between the presentations and dinner. So this is the worst spot of the day, so please have a seat somewhere. So we've run late, like every good conference. So what I will try to do is I will try to keep it very short and very sweet. I think we should be done in like 30 minutes. So hold that longing for some dinner and drinks to a little bit later. So let me first let me first introduce myself. So my name is Hans Bosboom. You can hardly see it, but it's okay. And I'm working for AVEVA, but I'm responsible for the relationship with Schneider. So we have a very, very close working relationship, as Sophie in the plant, in the EcoStruxure plant told you before. And we have a very, very close working relationship. Now, we had many, many questions. What the hell is AVEVA? And I'll explain it to you because it's actually very, very simple. So what I will talk today is what is AVEVA? How can we help you, our customers in the market? How do we fit in EcoStruxure solutions, and how do they work in real life? And you can ask me some questions later. So what we decided to do at the beginning of this year, in March, we decided to take our complete Schneider software operations and merge them with a company called AVEVA. And Emre here, Emre also is from AVEVA, and we're working together quite well. We're also working together quite well with the Schneider organization, by the way. So who's AVEVA? AVEVA was listed on the stock exchange. It's a software company only. 50 years of experience, have very well-known customers, and have a network of salespeople around the world. There's also quite a good sales office right here in Turkey, but Emre will inform you a little bit later. Now, most of you know who Schneider is. So Schneider is quite a big software group, a lot of experienced products which are most known in Turkey are probably Wonderware, probably Cytec, more the SCADA HMI, quite a bit of MES, and we're running the gas network also of Istanbul, okay, with the Oasis products. So every product in Schneider is always open. The same is true for the AVEVA products. So we have a big EcoStruxure. You will always have a system integrator just around the corner for your Schneider applications and for your AVEVA applications. And we have a lot of customers, a lot of in chemical industry, a lot in the oil and gas industry, also a lot of food and bev and water, especially in Turkey. So what Schneider decided to do, because Schneider is still our biggest owner, say this is nice, I have a company which is specialized in design of my assets. I have a company which is specialized in the running, the operations of my assets. I'm going to put the two together, and I'm going to call it AVEVA. And the reason to call it AVEVA was Schneider wants a group which is specifically focused on software development. So we've tried to mix hardware and software over the last X years as co-developments, let's call it like this. Now we have that separated. But very, very important way for us to go to market is EcoStruxure for plants. Okay, first of all, what is our vision? What is our mission? As AVEVA, everybody's talking about digital transformation. We are digital transformation. Okay. And where we're specialized is we're specialized in the asset and the operation side of digitization, and we have a lot of tools. And I'm going to show you a big preview today of what we can do. And if you look at the two axes we're working on the asset life cycle. This is where you define your pumps and your pipes and your machines, and with the acquisition or the merger of AVEVA, we have engineering tools. Very nice engineering tools for you to design your refinery. Okay. You always need monitoring control. We talk about that later. And we have an asset performance offer, which actually was already in Schneider. So we can help you to optimize the use, the life, the
uptime of your assets. And I will talk to you a little bit later about it. And if you look at the Schneider Electric software part, there was quite a few tools to help you plan and schedule, okay? So planning and schedule for your oil and gas plants, or plan and schedule for your food and beverage operation. I think we have huge market share from MES in food and beverage, and where we help you is to download your recipes from SAP or Oracle and convert them to milk which I have to produce, or cookies which I have to produce. We have many, many applications. I'm going to show you a little bit later how simple that is these days. Again, you have monitoring control, and at the end you want to operate and optimize your assets. You want to decrease your downtime. You want to make sure that I make full use of the assets and the operations I have in my application. Now, along these two axes, there is one thing which is in common. So our marketing people have been thinking a long time what to do with this. So we said we have our monitoring and control, and now we have to come up with a logo, and this is what you see everywhere. This is what you saw this morning also with Luc Raymond. So this is the AVEVA message to market, okay? Where we help you with the asset lifecycle, both in design and running it, and in your operations lifecycle, both in planning and scheduling and optimizing, and as always, monitoring and control in the center. Now, what is monitoring control? You all know. It's the Cytex, it's the clear skaters, it's the wonderwares of this world, okay? This is where we're market leader as Aviva, Schneider Electric, so this works very well. This is how we work with Schneider Electric. It's very simple. Okay, historically we have quite a few customers which we actually service direct as Aviva. Some people go to Emre, they say, I want my E3D tools, and then Emre will deliver it to them, okay? Some people come to me and they say, Hans, we have a planning and scheduling problem in my refinery, and Spiral is a product we need to deliver there. So in this case, we work direct. There where we integrate with hardware, we work with Schneider Electric. So Schneider Electric is our main go-to-market for the integrated solutions. So it's a little bit difficult to understand, but Aviva actually manages its own customers, but we have quite bigger group of customers, which we manage together with Schneider Electric. So the Aviva products are full part of the EcoStruxure plant solution. And you can go to the stand at the exhibition we have here, and we show it how everything works and syncs together. So this is all very nice because this is a little bit an internal story. So now, what does it mean for you customers? So, and everybody has been talking about it. We've actually solved most of these issues. Everybody's talking about cloud. Everybody's talking about IoT. Everybody's talking about big data analytics, augmented virtual reality. What can it mean for you as a customer? Hey, let's have a look at cloud, okay? And I'm going to step over a little bit. There's some boxes that drop down here. So I see some people here with a lot of experience, like me, like Emre. So we were there when the first PCs were introduced in the 80s, early 80s. And so these developed nicely. And then around 2008, there was the first deployments of cloud. So what was cloud? I don't have the data on my own PC anymore, I save them somewhere else, okay? And later we probably invented the name cloud. This is probably what most of you are doing, okay? Say, okay, I have some data which I keep locally. I have some data that I kind of keep in the cloud, or not locally. Office 365 is a very nice example, okay, of this, because you keep your letters on your own PC, but you keep your license is actually from Microsoft. You download it somewhere from the cloud. And you have your cloud solutions. Now if you look what we offer today, we offer you, this is maybe with the Wonderware and the Wonderware Online, but all our products are going there, full engineering from the cloud. So I don't have to go to my premise anymore. I do my deployment from a central point, or it could be a point in India, because we have quite good developers over there. We ask the guy to make the application there and just deploy it straight from the cloud. And this is quite nice. Now how does this work?
Okay, this is where IoT comes in play. So IoT, everybody's talking about IoT. How can it help you? Okay, so I think the very nice thing about IoT is you can install a small sensor, and we prefer you to install the sensor of Schneider. We have a nice portfolio of sensors, so please have a look, okay, at the exhibition. And the old days, what you had to do is I took my sensor, connected to the PLC, connected to my SCADA, and now I connected to my MES. Today you don't need that anymore. I take my sensor and I connect it straight to my cloud, straight to my application, which is running in the cloud. So this is very nice if you have a brownfield. So you have an existing plant and you need some more data. This is a very nice solution. And I'll show you a very 1-minute video to see how it works. We have some customers who are putting IoT in their strategies. Vopak is an example, okay? They say, okay, we need some local sensors, but I need a backup sensor. And instead of having 2 sensors, very expensive, I do my backup sensor as an IoT sensor in the cloud. So this way you are more flexible and you can save cost. And you actually have 2 different networks. So you have much more redundancy than you had before because it was still coming to 1 cable or 2 cables. So this is an interesting concept. So small example, I promise you. So as I told you, we do a lot of business in food and bev, and a lot of people have a production line, and everybody knows that if I start measuring my downtimes and I train my operators correctly, I can up my uptime. So we measure downtimes to up the uptime. Now in the old, so what you do is you put a few IoT sensors in there, usually just open close. You connect it to the cloud using Wonderware Online. This picture is not so clear. This is an MES picture which allows you to log your downtimes. And by logging your downtimes, you know what the problem is, so you can train your operator to take away your most common error. Or what we also learn with a lot of our customers is that they have a production line 1 with a machine A, and they have a production line B with a machine B, and for some reason machine B causes a lot more downtime than machine A. Maybe it's time to start talking to the manufacturer of the machine, okay? So this is quite interesting. A few examples. The one thing I guarantee you is if you implement downtime well today, you will up your uptime by 10%. That's a guarantee. Few of our customers have upped their uptime by 50%. So I go from an overall equipment effectiveness of 46% to about 70%. I've just upped my uptime by 50%. Do you know what that means? That means that I can probably get rid of a night shift. This is exactly what the customer did. So this is interesting. And this technology is available today. Few sensors, Wonderware Online, do your downtime reporting, train your operators, that's your responsibility. We can only give you the tools. And you can actually produce more effective and save time and money. Okay, very nice. So I'm sure all of you are collecting lots of data. We call it big data, right? And data is nice, but if you don't do anything with it, I think it's useless. So data collection we all do. I'm sure you have invested in Historian, etc., which is nice. What we start to do, and I think we're world leading in asset management, I'm going to zoom into asset management, is you can use this data to again decrease your downtime, but also to maybe predict problems in the future. And we call this predictive management. And this is not new. We have a lot of customers who already use this. Most of them are in the electricity business, but we also work with the companies as Total and a few other oil and gas companies which use this to predict a problem in their asset. So how does this work? So I have all this data, and maybe I have my Cytex SCADA or my Wonderware SCADA. The simple area is condition management.
okay? I don't need big data for this yet. So condition management means if my pump is so warm, if my vibration is so high, I see something coming, okay? I need to do something. So that is a real-time condition management. It's a standard feature of the asset management functionality we have. Another thing, we're using this a lot in marine applications. Okay, people, they sail around their boats on the world. You're not always connected. You get closer to shore, you get your historical data from the ship, which can also be a factory. And you start comparing trends. So you say, okay, this pump, okay, has this curve, and this is a pump which is really effective, and my other pumps are not as effective, so maybe I need to change something there, okay? So that's another way of using the data. The next level is cooler, and this is what's getting a big thing now. It is predictive maintenance, and predictive maintenance is a real analytics tool, because what we do is we have a model from your asset, whether it's a big pump or a big compressor or a power generator, we have it running on the machine. And we're comparing it to the real-time values all the time, okay? So we're comparing the pressures, the temperatures, the real pressures and temperatures in the pump to what comes out of the model. The model, we call it machine learning, needs about 6 months of data to fine-tune itself, to make sure that the bandwidth of the data is small enough. Now, if this model works, the next step is, if you get a preventive maintenance alarm, something is going on. And we have proven at several of our customers that we can predict an alarm at least 3 months before something really happens. So we've proved that it's total, okay, we had an alarm, predictive alarm, and it was 3 months before the compressor would have blown up, okay? If you have a €2 million asset, which is critical, we don't want this. We had the same thing with Enel, power generator. We could actually predict 4.5 months before there was an issue with the power generator. We could actually predict that there was an error. And so we could revise the generator before it really blew up. So preventive maintenance is a very, very hot topic. We have the tools to help you there, okay? Last part is probably a little bit of an ideal world. If you can do risk-based maintenance, you're golden. Let's assume that every asset tells you when it would break 3 months before. You would have no more scheduled maintenance. Okay? So risk-based maintenance, prescriptive maintenance is probably the highest level. But this is what you can do with analytics today. Okay? So the technology is here. Please talk to us, and we try to help you in your application. A problem which you probably don't have that much in Turkey, but we have a big problem. I'm from the Netherlands, okay, I'm from Europe. We have a big problem that our workforce is getting older, okay? So what's happening is that people, and we're working on a very, very big project with BASF, chemical company. They say, okay guys, you need to help me, because I used to have my German engineer working in my plant. He started when he was 20 and he retired when he was 65. Now the same guy comes when he's 20 and he's gone when he's 23. Okay, so I don't get the same know-how in my people. So how can you help me in this field? And there is nice technologies, augmented technology and virtual technology. We have an example here of how you can use augmented technology in your plant. This is a real application, buddy. So somebody's looking at his iPad, it will become clear very, very soon. And he finds out that he has a problem in his factory. And this type, it's an aluminum machine. He doesn't know the answer himself, but he calls the help desk, and he points his iPad to the area where the problem is. And the guy on the other side of the phone says, okay, I can see it, because your temperature on your second valve is way too low. You need to crank it up. Okay, this is one way to make sure to help your operators in the plant to be more effective and maybe less knowledgeable. I'm sure everybody who here has a plant is dependent on 1 or 2 or 3 or maybe 5 guys. If they would all 5 leave tomorrow, you have a problem. Okay, and we can even go one step further. If you actually connect your asset management information to your iPad as well, which you can,
then your iPad can even give you fixing instructions, okay? So first it can tell you if your spare part is available, and then it can help you with actually doing the work. It's a little bit low, I hope you can see it. I try to move away from the graphic. So you see the iPad is telling you these are the knots you have to unscrew. Then you take the fact model out and you put the new model in. So it looks like very, very futuristic, but this is exactly what BASF is doing now. It's tools, it's technology, this is how you can use it. So augmented reality is nice, okay, you would think that's nice for my kids, okay, if they're sitting on the iPad, but this is real, and this is, in the next 5 years from now, everybody will start using this technology in this way. By the way, I'm at the EcoStruxure plant site. Also the EcoStruxure machine, my colleagues have similar tools to do the same thing. Okay, so it's a direction Schneider is going. So last part, and my colleague of building automation was already mentioning this. There is this new word called digital twin. And a digital twin is a hot topic, especially since we joined forces with our colleagues from AVEVA. And digital twin is very simple. I'm sure everybody has a mobile phone, right? So what do you do if you leave your mobile phone at home and you find out 15 minutes after you left your house? What do? You go back, huh? Yes. I do the same thing. So digital twin, okay, is probably not a good example of mobile phone is probably not a good example of mobile phone, but I could not live without my calendar. So my calendar is my absolute digital twin, and probably my email also on the phone. Now you can take this one step further, this digital twin discussion, and this is a little peek in the future. And we're doing real well for time, and Amber is going to help you with the peek in the future. What could a digital twin be for your plant in the future? Hold on for a few minutes. So, just a summary. So, we are AVEVA. We are Schneider Electric is our biggest shareholder. For integrated solutions, we go with our product offering to the market. Okay, and you know this from a site deck, you know this from a Wonderware, you know this from an MES. And Amber guaranteed me that you will also know this for the AVEVA products quite soon. Okay, so you have to give us some time, okay, because this has only happened exactly half a year ago. Okay, so we need a little bit of time. So we are here to help you, customer, with optimizing your asset lifecycle and your operations lifecycle, and have monitoring and control tools to actually prove to you that it really works. It's full part of EcoStruxure plant message. And my question to you is, because after this I would like to show the little digital twin video. Is there any questions from the audience now? That's excellent. Emre. Yes. Yeah. So my name is Emre. Ben Türkçe devam edeyim aslında. AVEVA adına Türkiye, Yunanistan, İsrail'den sorumluyum. Yaklaşık 6 yıldır Türkiye'deyiz. Tabii ki birleşmeden sonra gitgide daha da büyüyoruz. Hani rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Schneider tarafından birçok software AVEVA'nın altına giriyor. Ama AVEVA'nın en büyük tabii ki shareholder'ı Schneider Electric. Ana amacımız aslında baktığı zaman AVEVA CAPEX tarafında çok güçlü yazılımları vardı. Yani projenin ana tasarımını yaptığınız, dizaynını yaptığınız, bütün dokümanları yönettiğiniz taraf tamamen AVEVA'da çok güçlü yazılımlara sahipti ve müşterimiz zaten Türkiye pazarında çok fazlaydı. Schneider Electric'te operasyon tarafı da çok güçlüydü. Aslında baktığımız zaman ana amacımız da bu iki ürün grubunu birleştirip müşterilere daha geniş bir ürün grubunu daha son teknolojiyle verebilmek, daha birbirine uyumlu şekilde verebilmek. İşin en güzel tarafı gerçekten birbirine çakışan hiçbir yazılım olmaması. Bütün yazılımlar birbirini tamamlıyor. Şimdi özellikle kısa bir videoya gireceğiz. Bu video aslında AVEVA'nın genel anlamda ne yapacağını, size ileride neler getireceğini gösterecek. Aslında şu an halihazırda var. Birçok konsept, birçok müşteriyle yapılmaya başlandı globalde. Kısaca bir videoyu oynatalım. Hani zaten ondan sonra sorularınız olursa cevaplamaktan memnuniyet. I think I can start, right? Yeah.
You talk. Yeah, okay. Aslına baktığınız zaman bu tamamen dijital twin dediğimiz bütün tesisin AVEVA'da modellenmiş hali. Tabii ki bu modele baktığınız zaman sadece bir model değil. Aslında baktığınız zaman her bir objenin arkasında yaratılan birçok doküman var, birçok data var, teslim dokümanları var. AVEVA'nın yaptığı ama en önemli nokta bu teslim dokümanlarını doğru şekilde üretmek. Ne zaman? Proje zamanında. Yani projenin dizayn ve mühendisliğinin kusursuz şekilde yapılması. Sonra tabii ki nedir? EPC'lerimiz doğal olaraktan bunların hepsini yapacak, üretecek. Ona ait özel ürünler olması gerekiyor. Nedir? Bütün bu malzeme yönetiminizi, planlamanızı, construction'ınızı yöneteceğiniz yazılımlar var. Bütün bu ürün grupları AVEVA tarafından veriliyor. İşin en güzel tarafı bundan sonrası. Biz bu datayı normalde nedir? AVEVA'da yapılıyordu ve ondan sonra işletmeye verdiğimiz zaman işletme bu koca datada her bir dokümanın nerede olduğunu arıyor. Ana amaç şimdi bütün bu datayı doğru şekilde işletmeye verip doğru şekilde bulmalarını sağlamak. Ve aslında baktığınız zaman yapılan şeyde ileride herhangi bir objeye dokunduğunuz zaman canlı datayı göremediğiniz halde artık iki firmanın birleşmesiyle ileride canlı datayı da görebileceğiniz bir ortamın yaratılması. Yani ben herhangi bir şekilde orada bir tanka tıkladığım zaman tanka ait üzerinde olan enstrümanlar, işte ne bileyim bir basıncını, bir sıcaklığını anlık olarak modelden görebileceğim. Bu işte şöyle bir önemli nokta var. Eskiden de yapılamıyor muydu? Hepsi eskiden de yapılabiliyordu. Ama çok basit özetle şöyle bir şey söyleyebilirim. Dataya ulaşma zamanı. Şu an bence dünyadaki en önemli nokta bu. Siz ne kadar zamanda o dataya ulaşabiliyorsunuz? Herhangi bir tesiste bakım onarım, operasyon ve projenin dataya ulaşmak için ayırdığı zaman zamanının %30'u. Yani herhangi bir tesiste siz herhangi bir dataya ulaşmak için bu bir PNID olabilir, bir datasheet olabilir, bir canlı bir data olabilir, %30 zaman harcıyorsunuz. Burada ana yaptığımız şey bu dataya çok hızlı şekilde ulaşmanızı sağlamak. Çünkü her şey obje merkezli ve bir objeye ulaştığınız noktada ki modelle çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Çok güçlü bir search engine var. Herhangi bir şekilde objeye ulaştığınız noktada o objeye ait herhangi bir datayı, herhangi bir dokümanı, herhangi bir veriyi, herhangi bir satın alma verisine anında ulaşabiliyorsunuz. En büyük farklılık burada. Yani siz kısaca tesisinizin bir tamamen dijital ortama aktarılmış halini görüyorsunuz. Ve her şey birbirine entegre. Ulaşamadığınız hiçbir şey yok. Burada da baktığınız zaman herhangi bir pompaya ait, dediğimiz gibi gene istediğiniz herhangi bir dataya ulaşabilirsiniz. Anında müdahale için yangın hatlarınıza bakmak isteyebilirsiniz. Tesiste anında yangın hatlarınızı search edip onu görebilirsiniz. Hangi manaları nereden açmanız gerektiğini, nasıl kontrol etmek istediğinizi bunları yönetebilirsiniz. Dijital aslında size burada yardımcı olur. Yani ani müdahalelerde, ani hızlı bilgiye ulaşımda gerçekten inanılmaz bir hız sağlıyor size. Bizim de ana amacımız bu. O dediğimiz %30'luk zamanı aslında %2'lere, 3'lere indirmek. Bunu benzer şekilde müşterilerimizle denedik. Hiç normal kendi mevcut sistemlerinde onlara belli dataları söyledik. Kendileri söyledi, kendi elemanları söyledi. Kendi teknikerlerine söyledi. Dediler ki herhangi bir objeye ait 6 tane datayı, datasheet'i, PNID'si, objeyle ilgili herhangi bir şey bana getirin diye. Mevcut sistemlerde 18 dakikada olan bir arama, AVEVA'da sadece 1 dakikayla sonuçlandı. Yani aramadaki hızınızı ne kadar indirebildiğinizi bu kadar özetleyebilirim. Hani bunu canlı şekilde denedik mevcut müşterilerimiz. Hani bu sistemi implemente eden dediğimiz gibi yapabileceklerimizin hani AVEVA'da herhangi bir sınırını tanımayacağız. Çünkü daha da iki firmanın birleşmesiyle çok daha fazla kabiliyeti müşterilerimize getireceğiz. Özellikle bu videonu koyduk. Hani sistemin dijital twin'in ne kadar etkili olduğunu göstermek için ama arkada boot'ta hani bugün ve yarın rahatlıkla inceleyebileceğiniz birebir bu ekran var. Dokunabilirsiniz, herhangi bir dataya bakabilirsiniz, oynayabilirsiniz, çevirebilirsiniz ve hani bunun ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar hızlı olduğunu çok rahatlıkla sizler de görebilirsiniz. Çünkü burada bütün üretilmiş dokümanların tamamı var. Kısaca söyleyeyim. Şu anda baktığınız zaman aslında sağdaki dijital datayı Wonderware ile gene birleştirdik. Yani dediğim gibi canlı datayı da çok rahatlıkla görebildiğimiz bir sistem. Kısaca bir yöneticinin odasında hayal ettiği olması gereken bir sistem aslında. Hiçbir kimseye bir soru sormadan istediği her dataya ulaşabileceği bir sistem.
özetle bu kadar söyleyebilirim. Eğer ki sorunuz varsa da hani sistemlerle ilgili, yazılımlarla ilgili cevaplamaktan memnuniyet duyuyorum. Emre, this is wonderful. So I also have, I think you had to talk quite fast because the video was moving, but the translator actually kept up, so that's quite good. Hey, so I hope we have given you an impression of what we have as a software offer. We are market leader in a few areas, definitely SCADA, HMI, definitely system design, system development. I think we're one of the front runners in the field of digital twin. Okay, so I think this is a very, very interesting technology. Probably also MES, we're the largest offer of MES applications in the world. So if you have any questions, you can ask us some questions now. I can understand that you maybe want to have an orange juice, a wine or a beer. Okay, fully understand it. But you can see us tomorrow at the innovation hub in the EcoStructure plant part. Is there any questions from you now? I promise you half an hour. I'm 14 minutes over half an hour. And I would like to thank you very much for your attention. Sorry. Yes. I ask to you or to you? I don't know. Yeah, we can both answer. I have two questions actually. Before that, let me introduce myself. I'm Erkut Ekinci from Hugo Boss Textile Production. And the first question is, as you said, from 18 minutes to 1 minute, the execution time decrease. So what is the real reason behind that? Is that a platform change, like relational database management to big data infrastructure or whatever it is? I just wonder about if you were to see it. And the second question is, as you mentioned about predictive and prescriptive maintenance. Yes. So, is there any obvious studies or what do you do that in prediction and prescriptive studies? Okay. You will take the first question. Yes. Şöyle, evet, sistem komple farklı bir sistem. Hani yaptığımız şey de şu, bünyenizde birçok farklı sistem olabilir, yazılım olabilir, data gelen sistem olabilir. Bizim yaptığımız sistem ana olarak şu, onların bütün o bilgileri alıyoruz, kendi gateway sistemimizden geçiriyoruz. En farklı olan şey, obje merkezi olarak onu birleştiriyoruz. Sistemin özelliği şu, sizin bütün datanızda olan objeleri otomatik tarayıp birbirine eşliyor. Ama bunu otomatik yapıyor. Ve ondan sonrasında siz o datayı aradığınız zaman, o objeyi aradığınız zaman anında o objeye ait ne kadar doküman varsa size classified şekilde önünüze getiriyor. Doküman, data ne varsa. En büyük farklılık burada. Hani bunu nasıl derseniz ne kadar datanız varsa biz onların hepsini boşaltma mükelleriz. Hani herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Yazılımın altyapısı aslında baktığımız zaman kendi bir sistemimiz, hani bu AVEVA Net dediğimiz bir arkasında çalışan bir sistem var. Obje merkezi size bütün datayı getiriyor. Gateway'leri var, ilgili bütün yazılımlar için özel gateway'ler var. Oralardan geçiriyor, kendi sonunu birbirine bağlayıp önünüze getiriyor. Bambaşka bir, şöyle söyleyeyim, bilgi yönetim sistemi gibi düşünebilirsiniz. Yani arkasında çalışan sistem tamamen dediğim gibi birbirine entegre ediyor obje merkezinde, birbirine linkliyor. En büyük yaptığı şey o. Aradaki fark şu, normalde şu an siz bir datayı ararken, yani bir dokümanı ararken klasör yapısıyla bulabiliyorsunuz. İşte ne bileyim, hani şu şuradadır gibi böyle değişik hani her sistemde, her tesiste olan aslında aynı. O klasör yapılarının her birinin nerede olduğunu gösteren başka bir doküman oluyor. Bizde bunların hepsi yok oluyor. Çünkü obje olduğu zaman birbiriyle birleştiriyor. Sonra sadece böyle bir Google gibi bir search engine olarak düşünün. Bütün tesisin içinde Google gibi bir search engine'de oradaki istediğiniz her bir datayı bulabiliyorsunuz. Örnekleri dediğim gibi Boot'ta var. Direkt gördüğünüz zaman zaten hani direkt birebir bu sistem Boot'ta var. Orada kendiniz herhangi bir vanayı search etmek istediğinizde, herhangi bir şeyi search etmek istediğinizde ona ait ne kadar doküman varsa nasıl geldiğini anında görebileceksiniz. I think on preventive maintenance, you said you're from Hugo Boss, right? So you're in textile business. Okay.
First of all, on the picture you saw, it was my Hugo Boss suit. Today I don't wear it. So it's one of my favorite suits. It's getting a bit old. Hey, I think we have a lot of tools where we can help you to up your uptime in the machine area. Quite honestly, our preventive maintenance tools are focused on critical and high-value assets, but we're going down quickly, I would like to say, also in manufacturing space. And we have a lot of case studies, okay, for preventive maintenance, but also for condition monitoring maintenance, which is probably a quite easy way to start with asset management or asset performance optimization. So give me your card and I will send you some information about this. My main question is artificial intelligence actually. Yes. Do you do any predictive maintenance or prescriptive maintenance? I mean, do you predict the future? Yes. In terms of collecting data from the sensors and so on? Yes. So what we do, and this is mainly around the critical assets. So what we do is we make a predictive maintenance model of your asset. Let's say a compressor. We have quite a bit of experience, and we have a standard maintenance model. It depends a little bit. A different make, a different manufacturer of the model of a compressor could have a slightly different predictive maintenance model as well. So what we do is we have these models available. If we don't have them available, we try to develop them with you, okay, with our customers. And then we have to start setting the preventive maintenance boundaries. And for this we use machine learning. Machine learning is we feed it with 6 months of historical data. Okay, we either have to have it on site for 6 months, or we take the data out of the historian for 6 months. And this is how we learn the model, what the boundaries should be, and this is how we predict a problem in the future. And we've done this for about 6-7 years now, and we've gotten to a point where most of the failures we can predict 3 months before they appear, and that could be a big time sale. And this is actually our fastest growing market today, is the market of preventive maintenance. It does require input. We have to work with you as customer, because at some point in time we have to define, okay, the model tells me these are the boundaries, but we need to also talk to your maintenance people, say, is this realistic, or am I tracking too many alarms? So it's not only machine learning, it's also a bit of people learning. Yeah? So, because we have to get the model right. Yes. I saw a question here. Merhabalar, benim adım Arif Kontaş'tan. Ben Kontaş'ta oturuyorum. Bu dijital twin fabrikasında dataların tamamını teknik olarak gördüm ben simülasyonda. İdari verileri de bunlara bağlayabiliyor musunuz? Örneğin o pompa üzerine yapmış olduğu parçalayıcının maliyeti veya üzerinde personelin çalışmış olduğu vaktin maliyeti ve onun ne kadar çalışmış olduğu verileri alabiliyor muyum? Bunları raporlayabiliyor muyum? Birinci sorun bu. İkincisi, bu dijitalleşmeyi ne kadar detay yapabiliyorsunuz? Oradaki rulmana kadar detaylandırabiliyor musunuz? İlk soruyu şöyle cevaplayayım. Kullandığınız yazılımlar neler? Mesela baktığınız zaman bahsettiğiniz konular, hani bir tane herhangi bir ekipman alımı, belki SAP kullanıyorsunuzdur, SAP ile tutuluyordur. Veya hani bakım onarım için Meridian kullanıyorsunuzdur veya başka bir yazılım kullanıyorsunuzdur. Hani biz bütün oradaki dataları birbirine entegre edebiliyoruz. Yani bunların hepsiyle ilgili gateway'lerimiz var. Evet, hani o sistemden her şeye ulaşabiliyorsunuz. Veya herhangi bir aklınıza gelebilecek bütün doküman tipleriyle ilgili de gateway'lerimiz var. Hani direkt onları da içeri alabiliyoruz. Yani herhangi bir makinenin sertifikasyonu olabilir, başka bir yazılımda 3 boyutlu model olabilir, illa AVEVA'da yapılmak zorunda değil, başka bir yerden P&ID datası gelebilir, AutoCAD'den bir data gelebilir. Her türlü şeyi obje merkezine entegre edebiliyoruz. Hani kısaca sorunuzun cevabı evet. İkinci sorunuz Ne kadar detaya inin? tamam. Tesisin tasarımı ile ilgili. Şimdi orada şöyle bir şeye özellikle dikkat etmek gerekiyor. Tesis tasarımı dediğiniz zaman tesis tasarımının içinde aslında baktığınız zaman bir ekipman tasarımı yok.
nedir? Ekipmanlar geliyor veya standart objeler geliyor. Biz bunların hepsini yerleştiriyoruz ve ondan sonra borulamasını, çeliğini, bütün disiplinleri yapıp ondan sonra tesis üretiyoruz. Ve ondan sonra tesisten malzeme listelerimizi çıkartıp, teslim dokümanlarımızı çıkartıp hani bunu inşaat yapıyoruz. Burada istediğiniz detaya inebilirsiniz. Hani tabii ki ekipmanı koydunuz, ekipmanın detayını demiyorum. Endüstriyel tesisin detayını diyorum. Yani kabloya kadar modellersiniz. Her bir kabloyu modellersiniz. Ve bunların her birinin malzeme listesini alırsınız. Fakat bir rulman dediğinizde rulman aslında baktığınız zaman bir ekipmanın veya bir objenin alt parçasıdır. Yani genellikle ana tasarımda rulman olmaz. Malzeme listesinde de çıkmaz. Çünkü ekipmanı aldığınız zaman ekipman rulmanla beraber gelir. Ama ekipmanı oraya koyarsınız, ekipmanın bütün uzun noktalarını belirlersiniz. Herhangi bir şekilde ona bağlı her tür objeyi yapabilirsiniz. Kısaca endüstriyel tesise ait en ufak detaya kadar inebilirsiniz. Aslında BOTAŞ tabii ki şöyle söyleyeyim, bizim BOTAŞ direkt çalıştığımız bir firma değil, AVEVA'nın endüstriyel tasarım ürünleri için söylüyorum. Ama hani sizin çalıştığınız firmaların hemen hemen %90'ı AVEVA ürünleriyle BOTAŞ'ın tesislerini yapıyor. Sonra datayı tabii ki size basit formatlarda veriyor. Yani herhangi bir çizim, 2D çizimlerinde veriyor veya 3 boyutta sadece içinde gezebildiğiniz bir formatta veriyor. Ama genellikle sizin kullandığınız EPC firmaları işte Rönesans'tır, Tekfen'dir, Türkiye'deki büyüklerin hepsinin sebebi tamamında hani bizim yazılımlarımız ve teknolojimiz var ve o teknolojide sizin detay, 3 boyutlu modellerinizi yapıp oradan malzeme listelerinizi size veriyor. Detayda da sınır yok. Dediğim gibi en uç sınıra kadar gidebilirsiniz yazılımlarda. Kısa bir örnek vermem gerekirse size hani sadece mesela örneğin nükleer santrallerden vereyim. Şu an dünyanın en büyük nükleer santral yapan üreticilerin hemen hemen tamamı AVEVA'da çalışıyor. Oylan gazdan verirsek bizim Türkiye'deki en büyük referansımız Tüpraş'tır. Tüpraş tamamen AVEVA ile çalışır. Taşera ettiği bütün projeler yine AVEVA'dır. Aslında dünyada da domine ettiğimiz bir pazar bu. Ve yani dünyada lider olduğumuz da bir pazar. O yüzden yani teknolojik olarak da çok ileride olduğumuzu size rahatlıkla söylüyorum. Direkt birebir engineering hizmeti vermiyoruz. Fakat eğer engineering hizmeti istediğiniz zaman bizim partnerlerimizle beraber size yönlendiriyoruz. Orada da hani özellikle yönlendirirken belli kalitede size bunu verebilecek partnerleri öneriyoruz. Çünkü onun dışında siz kaliteden muaf kalırsınız diye. Ama çalıştığımız Türkiye'de birçok partner, mühendislik ofisleri söylüyor. Atto Robotik, inovatif üretim uzmanıyım. Burada modellemede ne kadar detaya girebiliyoruz? Mesela gezmeden bahsettiniz. Sanal olarak içeride gezinti yapabiliyoruz işletmede. Animasyon ya da simülasyon diyelim. Günümüzün trendi şu anda. Şimdi tasarım aşamasında yoğun emek sarf ediyorsunuz. Ve bunu bir sunum halinde müşterinize çalışmayı gösterebilmek için veya eğitim için kullanma namına var mı bir özellik? Yani ne kadar ayrıntılı bu modellememiz ve hareket ettirmemiz içerideki nesneleri? Şimdi iki aşamasını söyleyeceğim. Sorduğunuz sorunun birinci aşaması hani bir müşterinize bir sunum yapmakla ilgili söylediniz. Evet, içeride mesela şimdi platformda da görürsünüz hani dilediğiniz gibi içinde dolaşıp dilediğiniz gibi bir sunum yapabileceğiniz bir platform var en ince ayrıntısına kadar. Fakat iş eğitime geldiği zaman birazcık daha farklı. Eğitimde bir prosedür gerekiyor. Önceden o prosedürün belirlenmesi gerekiyor ki siz operasyondaki operatörlerinizi rahatlıkla eğitebilin. Tabii ki bu da önceden planlanması gerekiyor. Evet, buna bariz özel ürünlerimiz de var. Asset Visualization Platform dediğimiz ürünler var. Simülasyonlar yaratabiliyorsunuz. Yangın anında operatör ne yapması gerekiyor veya bir basınç yükselmesi anında operatörün ne yapması gerektiği ile ilgili bütün simülasyonları önden planlayıp ondan sonra sistemin içine aktarabiliyorsunuz. Ve bir tasarım yapıp onu uygulatabiliyorsunuz operatörleri. Evet, bu tip şeylerimiz de var. Yani kullandığım gerçek bir kontrol üzerinden I/O mantığıyla bu OPC üzerinden de olabilir. Sizin yazılım ortamınızla iletişim kurabiliyorum değil mi? Şimdi yani şöyle de geliştirme anlamında da yani yazılımımız ne kadar sınırı ne kadar onu öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi burada dediğimiz konuların hepsi ayrı platformlar Evet, aslında tabii. baktığınız zaman. Şimdi bir tane dizayn ve mühendislik platformu bahsettiğim az önceki platform hani ilk sorduğunuz soruyla alakalıydı. Öbür taraftaki söylediğiniz şey birazcık daha simülasyon platformu. Simülasyon platformunda evet biz datayı her yerden alabiliyoruz. Hani evet,
AVEVA'dan da alabiliyoruz. Başka bir 3D platformundan da alabiliyoruz. Yani herhangi bir 3D platformundan da alıp ondan sonra onun üzerine dediğimiz gibi simülasyon kurgusunu yerleştiriyoruz. Bunun için de ayrı dediğimiz gibi ürünlerimiz var ama herhangi bir yerden alabiliyoruz. Yani sorunuzun cevabı herhangi bir data olabilir. O konuda açığız. Sadece AVEVA olmak zorunda değil. Thank you. Thank you, Emre. Thank you. Çok teşekkürler tekrar.